let's start today. In previous meeting, we discussed about the employee profile, that what is the employee profile, how we have to add the data, how we have to create the contracts. And in contracts, we checked during our test, there is some data missing which we need you to provide us, so we will enter in the The system data. data. The لا لا data is related سجل to, سجل في أو ريم سجل يوجد نقص في بعض المعلومات في الملف المرسل Mr. Rizal, to be clear, we want from you يعني practical way, not just showing the screen. We will give you, we want to start first thing, how can we create a new employee? okay. just يعني start from zero. الحين هو بيبدأ كيف يبي ينشئ ملف موظف جديد. يعني لا تسجلي هذا بنرسله انا بعدين. Okay, to start create new employee, شوفوا هنا الشاشة employee you have to تعال go من هنا. in employee شوف employee and تدخل على create. create. اوكي. Right here you have to write the Arabic name هنا تسجل اسمه بالعربي. and here English name. هنا اسمه بالانجليزي. طبعا الموجود في الإقامة والبطاقة عشان يكون أحسن. This is employee number. Wait, this is employee number coming direct or no? I want to write it. We have both option. If you want to generate it automatically, so we Let's can. make it first thing, make it manual. After that we will make it direct. Okay. سجلي انت الاي دي في البدايه سوف يتم تسجيله يدوي اللي هو رقم الموظف، بعدين يتم تغييره الى اوتوماتيك. Right now we make it manual because in our company we assign the sequence by each sponsor wise. We will do it like that. Okay. We will separate because our sponsor CR, we will change it by that, but I will make it by some Same sequences. sequence. Yes, Okay. yes. هنا الوظيفة المسمى الوظيفي اللي هو جاي عليها. Okay, these bold fields are mandatory. You must have to enter data in these bold fields. هذول الخطوط العريضة جدا هذه ضرورية إجبارية أنك تسجلها. Okay, here you can write the job position. هنا المسمى الوظيفي. Senior accountant, work mobile, number, رقم work phone, الجوال، رقم التليفون العمل إذا عنده، extension. اللي هي التحويلة. In tags, you can assign new tags. شكرا. This will help you in reporting. Where we use the tags means in the leaves. هذا التاج يعني هو مرجعيته لمين؟ يعني مثلا عبد الله النفيسة مرجعية المهندس سامح، فأول ما تسجل عبد الله النفيسة تحط إنه المهندس سامح هو المسؤول عنه يعني. هي التاج دي زي ما احنا ما بنوظفها، يعني احنا هنشتغل على السيستم بنطاق واحد. يعني مثلا في الاتش ار عايزين نوظفها ان هي المسؤول عنه هنكتب فاوتوماتيك بقت مربوطه. عايزين نوظفها ان هي مثلا حاجه تانية، مثلا عايز تحدد الدوله او المكان اللي هو تابع ليه، او مثلا مكان اريا يعني على حسب ما احنا ما هنوظفها. دي خانه بتستخدم في التقرير زي يعني ما احنا ما نستفاد منها بقى. كما قال أبو محمد. ينفع اربط الموظف ده على اكتر من تاجه. يعني تقول هذا مثلا موظف الدمام، يعني ممكن اقول ان هو الدمام، المنطقه الجنوبيه، استفاد منه ككده. اقدر اربطه على كذا تاج، يعني هو ربط على واحده واثنين وثلاثه، ممكن نعرفها تاج بكذا يعني نطاق. اني ابحث عن التاج تجيب معاك في التقرير تفلتر عليه. يعني دي زي جروبنج للموظفين كده. استفاد بقى زي ما انت ما عايز بقى. Okay, so where we can use this tag, this is for reporting, and in leaves module, we have a option for leaves allocation. Means I will assign leaves to the employer. Suppose 21 days in 1 year. So the employer is now eligible for 21 days. After that, he can request for the annual leaves. Okay, from 21 days, I want 5 leaves. Okay. So this is 21 is the allocation. At the time of allocation, we can allocate by each employee wise, we can allocate by each department wise, or we can allocate by tag wise. Okay. Suppose I define here administration. There is 5 employees in administration. I want to allocate them compensatory leaves, 2 days.
because they work for extra days. So system will check, okay, who belongs to administration. Okay, these are 5 employees. These 5 employees are eligible for compensatory leaves. So we can use the text for this purpose as well. محمد تشرح منها من البداية، أنا ما فهمت ترى يعني. again. Here, tags. This is tags. Yes, this is for grouping purpose. اوكي You هذه can- لغرض للمجاميع. التجميع right? And also you can fetch the report by tag wise. Yes. تقدر تسوي ريبورت عليه تقارير على هذا التاج اللي انت سويته. And in leaves module, we can allocate some leaves by this tag option. بعض الاجازات تقدر تسمعها على هذا التاج، يعني مثلا تقولون مثلا احنا اداره الموارد البشريه، اداره الموارد البشريه نبي نعطيهم باليوم الوطني اوف، فتروح تختار انت في هذا من هذا التاج على اداره الموارد البشريه. بحيث ان احنا بنخش على السيستم بنفلتر على التاج دي، فهيجيب لي الناس اللي انا عايز انفذ عليها بيرميشن بشكل معين. هو بيستخدمها في كده في اللايف يعني. انت بتختار من جروب، مثلا على سبيل المثال عمال في الورشه اللي عند محمود الحسيني، يطلع لي الاسماء، تقول هذول عمال في الورشه ما لهم حضور وغياب، يعني ما لهم بصمه، احسب قال لما يجي وراك مثلا تقول لا عمال الورشه بعطيهم 3 ايام اجازه، تروح تجيب ال3 ايام اجازه وتسمعها على الجروب هذا. فلازم نبقى واحنا بنعرفهم بنختار هنا ان دول تبع، يعني هذا التاج هذا ممكن نستفاد منها. فريم بعد اذنك اكتبي عمل تصنيف للمجاميع، مثلا السواقين، المهندسين، عمالة المصنع، اللي هي الفئات اللي بيحصل عليها تعامل معين في حضور وانصراف، اجازات، تصنيف على حسب يعني صنفهم على حسب شغلكم يعني. Okay. Usually we create the tags by job position wise or job title wise. We will create like that. Yes. يقول لك هو العاده ان يسوون التاج هذا على حسب الوظيفه، الاي تي، الموارد البشريه، المحاسبين، الدكاتره، التركيب، كذا، على حسب يعني الوظيفه. تسهل عليك كتقارير وكبحث. تسهل في التقرير انك تجيب الناس كلها وتعمل لهم سيلكت وتنفذ عليهم حدث معين في السيستم. اللي يكتب زائد ممكن تربط الموظف الواحد على اكتر من تاج، يعني انت ممكن توظف التاج بكذا حاجه، يعني توظف على حسب الاقسام، ويبقى في توظيف تاني على حسب مثلا المستوى الوظيفي، وتوظيف ثالث على مستوى هو سعودي ولا مغترب. ممكن تعمل اكتر من ليفل وتيجي هنا تربطه على 3 حاجات مع بعض. طيب استاذ علي، الحين التاج هذا من اللي يحطه؟ احنا اللي ينشئ الملف، اللي ينشئ الموظف، يعني اي واحد يجي يسوي موظف جديد او يروح يسوي على الموظفين كاملين، يعني يروح يقسمهم، هذه لنا شغله، هذه خطه المفروض تتقسم على الداتا القديمه ونديها لهم يرفعوها لنا. بعد كده نيجي على الموظفين، اي موظف جديد بنضيفه هنلاقي التاج موجوده قبل كده، لازم نضيف. هنختار بقى لو هي حاجه جديده، قسم جديد ما كانش موجود هنختاره هنضيفه. هو بينضاف ان انت بتكتبي اسمه اوكي وخلاص، مش بتكتبي حاجه. After that we have related partners. Okay. Related partners is the users which we have, or you can link it with the contacts. Yes. Okay. We have 2 things. Let me show you from here. Give me from your database, Mr. Faizan, يعني from السيارة. From Sayyar? Yeah. So be يعني it's clear data. You can to tell me about it. يعني. It is also here. I can show you. No problem. Yes. Here we have the contacts. These are all the contacts. So I can search here administrator as well. From where it is coming, when we go here and create any user, Okay. user of the system. So system create one contact automatically. Okay. With the username. Like if I go here, in the user, so this one, suppose this person, Ahmed, copy. When I created this one, a related partner created automatically. Okay. Right? This is my contact detail. This is like employee. Not the employee. Means my contact. Yes. My contact. Yes. I am the create employee. My contact in this one. Yes. Okay. So a contact profile will be created here. Not there in the create profile first. Create. No. No need to create the contact profile. Right? When we create a user for internal users. Users who will use the system. Yeah, user, not Yes. just name. Yes. So when I create a user and say
his contact profile will create automatically in Okay. system اوكي with the ID, email address. This is the email address which I assign here. This one. يس Okay. This اوكي one clear? خلي سامر تجي. How the contact created يس automatically. يس. يقول لك الان اذا انت انشات هناك ملف، ترى اسمه كجهه اتصال او كونتنت هي بتطلع لك يعني دايركت، صح ابو محمد؟ بتتسجل اوتوماتيك على يعني السيستم. هي دايركت بتتحول يصير لك كونتنت. حلو. ممتاز، اللي هي جهه اتصال يعني. Okay. So here I created one user. I have to link this user with the employee profile. ولازم تربطه في ملف الموظف باي تاج. لو اليوزر by الداخلي اللي related عندي على السيستم اللي هو متكريت، لو انا بقى مثلا احمد عميره ده يوزر عندنا له صلاحيه على السيستم، انا بقى على بيانات الموظف بتاعته المفروض ان انا اخش اربطه باليوزر ده. يعني اي واحد يستخدم البرنامج عنده يوزر، نعطيك من قائمه اللي لهم يوزر، هو موظف ويوزر في نفس الوقت. تروح تربطه في ريليتد بارتنر. يعني هذه جزئيه مهمه جدا. بنختار اليوزر بتاعه. وحتى لو واحد انشانا له يوزر او انشانا له ملف وقلنا له هات يوزر، لازم تروح تعمل لهم ربط. اوكي. So we will link this partner here. If I search, okay, it is coming. اوكي. So it is linked. Now, if this user will log in system and he want to apply for leaves, so system will know, okay, this is the user which is linked with this employee. يعني يقول لك هذا الموظف اللي له شوف حركاته هو بس. لو قدم على اجازه يشوف حركته وين راحت. And also from related partner we can uh, handle the access of manager and his team. يقول لك من هذا بعد الريليتد بارتنر تقدر تشوف المدير والفريق تبعه. So the manager can also apply for his team members like the leaves, his deductions. يعني يقدر الحين المدير يتحكم بخصومات موظفينه، بالاجازات، كل حاجه. يعني هو كاعداد شخصي. ايوه تقريبا. اليوزر بيقدر يتابع حاجته هو بس، يعني عايز يعمل طلب اجازه، عايز يعمل حاجه، يبقى شغله هو بس. بس الحين مهمتنا هي ان اربطه اهم شيء على نفس اسمه. على نفس اسمه. في الكونتاكت تطلع. فايده الربط ايه؟ طالما انا ليا يوزر على السيستم، لو انا دخلت باليوزر بتاعي على الشاشه دي، شاشه الاجازات، هقدر اعمل اجازه، اطلب طلب اجازه لنفسي انا مش لحد غيري. طب لو انا مدير وتحتي ناس وما عندهم يوزر، هقدر اتابع الناس بتوعي، اقدر اشوف طلبات الاجازات بتاعتهم، ولو في اعتمادات انا بعتمدها. صلاحيه تكون توزع. لكن عندي انا بعد ما انشئ اطلع على الكونتاكت، اربط لك اربط لك الخانه البارتنر دي بتربط عليها اسم، يعني انت بتعمل عندك الموظفين، هتخش على الموظفين لهم حسابات على السيستم تربطهم بالحساب بتاعهم. كان يو منشن ذا ريليتد بارتنر ذس وان. شوف هذه لما تحط انت هنا يقول لك اربط لي اياه بالكونتاكت اللي عندك. اذا هو صاحب هذا وله يوزر وتروح تربطه. يعني احنا معانا دلوقتي على السيستم 30 يوزر، لازم ال 30 يوزر دول نبقى رابطينهم على بياناتهم كموظفين. وكل ما زاد تقعد تربط انت. بس ابو محمد الكونتاكت هناك تجي دايركت ولا تعبيها؟ لا انا اللي بضيفها. انت مش انا اللي بكريت اليوزر وهو اوتوماتيك بيكريت، انتوا هتربطوها بس. كريت اليوزر يعني محمد راح ينشئ اليوزرات اللي في الكونتاكت للناس اللي يستخدمون اليوزر. انت لما تجي تقول لك ترى هذا يستخدم اليوزر، انت دايركت تلقى له ايش؟ ربط اللي هو جهه اتصال او كونتاكت اسمه، وتروح تسوي له ربط. لو اضفته الان دايركت بيطلع عند محمد الاساس. بعدين انا اللي بضيف اليوزر الاول على السيستم، وبعدين وانت على الموظفين بتخش تربطها بقى باليوزرات على السيستم. محمد هو داخل البيانات. اوكي. ده لو هيشتغل على السيستم، لو مش هيشتغل طبعا مش هنعمل دي. يعني لو هنديله هنخليه عاديين مثلا ما لهم سيستم، بس تحطه تنشئ ملفه وخلاص ما تربطه. بس احنا لنا 60 يوزر، احنا شارين 60 يوزر، وكل ما زودنا مش هينفع يدي السيستم للناس، يعني مش هينفع نخلي كل الناس تشتغل. عليكم السلام ورحمه الله. يلا ساره. اوكي. Work email, we will define here the official email address. لازم تحط له ورك الايميل. The company will appear here automatically. Which company you selected? انت على حسب اختيارك للشركه اللي هو عليها. Can it come from partner? From partner? Yes. From here? Yes. Here? Yes, we define its email and when I choose. لا بس محمد في ناس ما راح تلقاها. بس في الناس مش هناك، فهنضيف احنا مانوال بايدي. انا اقصد كده بحيث يبقى. This is for information. Any email which you want to send from system automatically. Yes. It will pick the email address from contacts. From contacts, not from here. Not from. This information only. Information.
Right. After that, we have branch name. اسم الفرع. You can select here the branch. You can click on search more. You will get here all the details for هذا all وين the يشتغل؟ branches. بأي مكان، في أي محاجر كذا. How can we create a new branch for the Okay. الصلاحية عند مين بتكون محمد؟ Here, go in employee module. هذا We have على حسب الصلاحية. هتلاقيها موجودة configuration. في configuration. Right. You can go here and you can Branches. click branches, and you can create new branch. But this is not open for all the employee. دي Yes. صلاحية على حسب ما By احنا the بنفتحها. permission. Yes. Okay. If you see, there is no create option, and this configuration option will appear for managers. Okay. Great. هنا ترى عاد الفرع وين تحطه؟ Okay, I can select any branch. Okay, now here we have the department. You can also create more departments from main configuration. Departments. هذا إذا بنشئ مثلا ما لقيت أنت الإدارة عشان تربطه فيها، تجي صاحب الصلاحية تقول أنا بنشئ إدارة عشان أربط فلان عليه لأنها مش موجودة. أنتم عارفين في بعض الإدارات نكون إحنا تونا مثلا منشئينها مثل إدارة المنتجات، فنروح نعمل الجزئية هذه داخل السيستم. We can create department, suppose any department as department. طبعا يقولك تسجل اسم الديبارتمنت. Okay, what is the type? شنو نوع الديبارتمنت؟ Means it is the top management department, HR, finance, anything. تبع مين الديبارتمنت هذه؟ تبع الإدارة العليا، تبع الاتش ار، تبع These الفاينانس. type are fixed. Yes, it is fixed. اوكي. دي تصنيف، هو عامل تصنيف فيكسد في السيستم بحيث احنا نضيف المسمى اللي احنا عايزينه ويبقى مربوط عنده على بس نقدر نغير التصنيف هذا، يعني نقدر نزيد عليه. تزيد عليه كديبارتمنت. ما في مينتننس. هو اكيد بيستفاد منها في حاجه تانية، يعني بيستفاد من التقسيمه دي في حاجه معينه باليه على السيستم. يعني نيو سب new type. No, these are fixed. We can add more from the source code. Because we didn't have there IT for example. So you can search select your other. And factories for example. هو الفكره ان اكيد الاقسام دي لها تعاملات معينه على السيستم. We can add more. And from the source code it will appear here. اللي مسجل طلب إضافة الإدارات الباقية، حصر الإدارات يعني. هذه بنشتغل عليها فترة جاية. Okay. Here we can select the parent department. Okay. Means suppose if it is a department name cleaning, it appear under administration. يعني مثلا تبي تضيف إدارة تبين تحت مين يعني. So here like a hierarchy for the departments. Here the Arabic name for the department. اسم الإدارة بالعربي. Who is the manager for this department, right? Okay. Suppose I can select here anyone. Okay. Analytical account. This is important for payroll. هذا أهم شيء جدا. هذول لا، هذا اسمه الاناليتيك اكونت، هذا المركز التكلفة. هذا يعني هذا الموظف اللي انت شغلته تحت حطيته لا على اي سجل، يعني هو عقد على المصنع، على المقاولات، فاهم؟ هذا اللي يطلع راتبه من وين؟ اللي عشان برنامج حماية الأجور، فلازم يكون على الجهة اللي هو مسجل عليها. So I'll define all departments for each analytical account. No need. Means if you have one department, so this department is you want to calculate the cost for this department. You have to select here one analytical account. Suppose administration. You want to see the costing of administration department pupils in the finance. If I want to make on two analytical account, not one. No, this distribution is in the reporting side, not here. You mean there is some employees who are working in the head office and in factory as well. You want to distribute their salaries in both cost center. This is from the accounting reporting side. Like it is a sharing, 50-50 sharing. So system will give you the report automatically. Okay, according to this employer, this is 50% share in this company. From analytical. From profit and loss report. Mahmoud can show you this distribution. Why I choose one here? Because you have to define here only one analytical account. The reason when we validate the journal entry for the payslip batch,
System will sum up all the employees' salary related to one analytical account and it will give you one journal entry. Suppose I created one analytical account for IT department. Okay. There is 5 employees in IT department. When you generate the journal entry, system will show you, okay, this is the total basic salary for 5 employees. اوكي كده كده هو بيقول ان احنا المفروض هنعرف مركز تكلفة لكل إدارة عندنا، مش ان انا بربطها عشان حاجه، لا انا المفروض ان احنا هنبدا نعرف لكل اداره، مثلا اداره الاي تي هعرف لها مركز تكلفه في مراكز التكلفه عندي، على حسب اداره سجلات. اداره الاتش ار هعرف لها مركز تكلفه، اداره هذا عن المبيعات. طريق الفكره ان هو هيبدا يجمع لي التكاليف بتاع كل اداره على مستوى بس هو على المستوى بيربطها دي. بالاناليتيك اكونت تبع كل سجل يعني، ولا لا لا منفصل؟ مش سجل، اي دي مالهاش ممتاز. دعوه هذه بالسجل، طيب عمل تقسيمه، عمل دي مالهاش دعوه بالسجل خالص. عمل شو اسمه، طيب عمل بتكون على اي هيكل تنظيمي على لكل اي شيء؟ الادارات. هنعمل حاجه زي ادمنستريشن كده هناك، ونبدا نحط الادارات تحتها، ونيجي نربط هنا بال يعني انت تبي تحتاج من عندنا هيكل تنظيمي صح؟ كل اداره خلاص هيكل تنظيمي، مسميات الاداره كلها، حتى الطبي كل حاجه. الطبي طبعا بالاقسام، من الاشياء عامل التمريض، من العيادات، طبعا العيادات اللي هي الولاده، زي ما احنا عاملين ان احنا سجلات، عاملين ال 22 سجل، وبعدين كده لا دي هيتعمل لها هيد لوحده بره السجلات دي خالص، فهمتك. وهيتحط تحتها الهيكل بقى بتاعها، ونبدا نربطهم هنا واحنا شغالين عليهم بحيث يسمع التكاليف عليها صح. واضح، ممتاز. اوكي جدا. Okay, so we have to select here the department which we created. Suppose اختار this one. الديبارتمنت. ومال ये check करना coach ID भी दे रहा है. كوتش اي دي Department select. Manager select किया होता उस वजह से आ रहा है. Okay. Then we have to define here the structure for the salary. Like we have to create the salary structures. Let me show you how it works. In salary, sorry, in the payroll. In the payroll module, configuration, structures. Here we have 3 structure right now. Suppose open this one, salary structure. So here we have a structure is a group under which we will define the rules. The rules are the basic salaries, housing allowance, these things. What we do in the rules, let's go here, configuration, rules. Open anyone, suppose basic salary. Okay, this is the name of rule, basic salary. We define it under a category. We categorize. ده يا جماعه احنا بنعرف هنا الهيكل الراتب. الهيكل ده بنعرف له حاجه اسمها مجموعه من الرولز، يعني هيكل الراتب ده بيحتوي على مجموعه من الرولز زي الاساسي والتاميني والبدلات والاوفر تايم والحاجات دي. فهو دلوقتي حاليا بيشرح لنا ازاي يعرف عنصر واحد زي الراتب الاساسي مثلا، اساسي الراتب. اوكي. So here we define some categories like basic. So it belongs to all the rules of basic salaries. Allowances, all the allowances like the transportation, housing, food, mobile, everything. The gross salary, the deductions means the absence deduction, loan deductions, everything belongs to this category. The contribution and total deductions for the GOSI, right? Okay, this is a code. These codes we use to match the rules in my payslip calculation. Right. Okay. This is salary structure which I define. If any parent, so we can define here the parent, otherwise make it same. This is a salary structure which we selected on main salary structure. So you can know, okay, this rule belongs to this salary structure. So each structure have different basic. Yes. Different basic rule. Yes. Okay. Sequence, this sequence will appear in your payslip. Like in payslip you want to see first basic salary, then allowances. Can you show on السيار database? Yes. Salary structure. Salary structure, okay, here we define the salary structure by Saudi.
Yes. and non-Saudis. السعودي والغير سعودي. And in Saudis, we have by sponsor wise. Like we have 3 sponsors. This is outsource employees. Okay. This is from one sponsor, Muhammad Al Sayyad, Abdullah Al Sayyad, and Muhammad Al Sayyad. So here, if you check anyone, basic salary, allowances, this is the sequence that how the salary sequence will appear. Yes. 1, 2, 3. This is sequence. So we define first the basic salary, then allowances. All the allowances will be added. الراتب الأساسي بدل السكن بدل الانتقال بدل التليفون كده يعني البدلات يعني عناصر الراتب. هذا الحين الراتب هو عندهم الحين داخل في حاجة في الرواتب، يجي حاجة اسمها مرفقات الراتب أو عرض الراتب، ضغط الراتب اللي احنا نسويها لكل موظف اسمها بيسلب. البيسلب أنت يقول لك شلون راح تسوي الهيكل حقه. تقول أنا بسميه بيسلب بيسك سالري، اسمه البيسك سالري اللي هو الراتب الأساسي، هذا الكود حقه البيسك. تحت أي نموذج تحت نموذج البيسك عشان نسميه تحت البيسك اللي هو الأساسي. هذا اسمه الهاوس الاونس اللي هو بدل السكن. تذكرون قلت لكم احنا نبي نثبت 4 أشياء ثابته في العقود او مسميات، والباقي اللي تختلف عشان ما يكون عندنا البيرول كبير. هذا الهوم الاونس هذا كوده، هذا هو تحت اي مجموعه. ممتاز. هذا بعد المواصلات تحت اي مجموعه المواصلات، هذا اسمه الفون الاونس، انا بجيكم عليها. هذا الاكل، هذا يقول لك البدلات عاد الاخرى اللي ما كبروها هنا، اللي حط اي بدلات، بدل مثلا طبيعه عمل، بدل مخاطر، يحطونها دائما تحت هذه. ما تلقى يحط لك بدلات اخرى، بدل طبيعه عمل، بدلات مخاطر، بدل اداره، بدل، يحطونها دائما هنا. ليش؟ عشان ما يصير عندك توسع في البيرو يصير كبير مره، فيحددون اشياء كذا. الحين هذا الاوفر تايم تحت ايش؟ تحت كود هذا. الاوفر تايم من وين راح يسمع؟ من المجموع اللي فوق، من الاساسي. يعني هو لازم يسمع من الاساسي انه زياده. هذا يقول لك ايش نوعه؟ انه هو زياده. شوف هنا جروس، هنا زياده، هنا ديدكشن، خصم. هذا مجموع الخصم. ممتاز. هذا القوسي التأمينات الاجتماعيه، هذا الصافي، هذا القوسي كمباني شير، هذا ما نحتاجه. مستر فيزان. Yes. This is it will not appear in the payslip. The GUSI company share. It not appear in the payslip because this is related for the company, not the employee. Employee he will handle this one. Only till net salary. till net. ايه. هذا يقول لك تقسيمة الراتب عندك الايش؟ هذا النت يعني معناتها صافي. دائما النت يعني معناتها صافي. ويقول لك هذه تقسيمتنا، هذه اكوادنا، هذه شرايحهم. يقول لك انت الاوفر تايم يعني ايش؟ يعني زياده. يعني انه زاد الراتب، يعني ليش؟ لانه اوفر تايم بينحسب على الاساسي. طيب هذا يقول لك لون، اللون يعني ايش؟ يعني خصم، فيحط لك ديدكشن. هذه ترى مسميات راح تلقونها كثير في جزئياتنا القادمه. ديدكشن، الاونس، بيسك، راح تتعاملون بالمسميات هذه، ما تتعاملون بالمسميات العربيه. ممتاز؟ سوري مستر. هذا كذا الواحد شلون يسوي رواتب ترى. هذا يسمونها اعتقد يسمونها سالري ستراكشر. هل هو بالكود اقدر اخليه زي الاختصار بحيث انه الكود عنده ابو محمد، احنا بنطلب من عنده هو ينشئ لنا اياه. يعني ككود كمثلا رقم لا ما في ارقام، باختصار بيسي. ايوه بيسك يعني. Here we have a checkbox appear on payslip. If you make it enable, so it will reflect on your payslip printout. اي شيء تحطه صح هنا بيسمع لك بيظهر في مرفق الراتب او في الراتب. Okay, condition based on always true means always calculate this one, this role on the payslip. Other thing, we have the Python expression. This is some kind of calculation we do by the coding, like calculate basic salary, housing allowance, transportation allowance. The sum, okay, take 10% and give in the new allowance. نعمل معادله. هذه له معادله عشان الراتب، يعني احنا ما لنا علاقه. This is always true. Okay, how much fixed amount I have to provide, or you can define here percentage. هنا تبي بالمية يحسب لك ولا بالمبلغ اللي هل هو قيمه ثابته ولا نسبه؟ ولا نسب يعني. So I define here fixed amount quantity 1. This is 1.0. Yeah. 1. Fixed amount, how much
I will make it 0 because it will be calculated from my contract. Yeah. Okay. In description, you can define any description here. In accounting, we usually configure here the account which will reflect on your journal entry. الحين لما تجي تسويها بيحسب لك في المحاسبة وين راح يسمع في المحاسبة. الآن النظام صار إنك تعمل حاجة تسمع دايركت. هي بتروح تروح للمحاسب جزئية معينة يشيكون عليها ولكن بس لما يعملها بروف هي بتسمع دايركت ما يحتاج يعملون فيها أشياء كثيرة. Okay. Here the debit account, credit account. Okay. In case if account فقط الحين بس. لا هذا الحين تسوي الراتب كامل. how we have to configure how we have to configure the account. Those values which are in positive means the payable amount. It will be configured in debit. I have to select here the account. Suppose any account or salary account. We don't have. Select anyone for example purpose. This is the configuration for the amount which is payable, like the basic salaries, allowances, overtime. We have to configure debit account. But this is related for the finance. Yes, finance. Not for the not for you. Any deductions. هذا ترى شو اسمه للمالية ما لنا. Yeah, any deductions it will be configured as credit account. Yeah. Okay, so this is the rule. When we create the rule, then we have to link it with the salary structure. We have to go here in salary structure and you can create the structure here like this. Create the structure and then test structure. Type, okay. Employer, we have two. Means employer is suppose internal employees. Workers are the laborers. So you can distinguish between the salary structure. Okay, this is for laborers, this is for employees. In administration employees, you can remove the salary rule for overtime. In workers, you can add the overtime. اوكي الحين مثلا لو نبي نسوي الان جزئيه ان مثلا بعض الموظفين في الاداره ما لهم اوفر تايم مثلا على سبيل المثال. تعمل له ستراكشر هنا يعني تسوي له انتم يسمونها يعني هيكل. بتقول هذا الهيكل للناس اللي ما لهم اوفر تايم. هذا الهيكل للناس اللي لهم اوفر تايم. على سبيل المثال في ناس سعوديين يندفع لهم التامينات صح؟ تامينات القوسي صح؟ تقدر تروح تسوي ستراكشر هيكل بعد تقول هذا الهيكل للموظف السعودي ولكن الشركه اللي تدفع عنه بحيث انه ايش ما تنخصم عليه مش كل مره هم يشيلونها مانيوال لا الحين اوتوماتيك. فلازم انت دائما تسوي الحاجه وتخليها مره واحده تحسب. فمن هنا هذا كل اللي قاعد يشرحه كيف راح نسوي تقسيمه. مثلا تقول والله عمال المصنع هذول لهم اوفر تايم فلان له اوفر تايم هذا ما له اوفر تايم على سبيل المثال. Okay, work it work. That one? I repair. Okay. Just a moment. Anyone. Use the other. Okay. Right, here we have to select the country and the report. We can select here. We have only one report right now, the payslip. So it will appear in the payslip. Schedule pay by month wise. Right? We usually use the month wise scheduler. Can we make it fixed in this one from the beginning? Yeah, this is by default. When you click on create, it will appear monthly by default. Okay. Monthly. No need to select it. Okay, salary journal. This is for accounting. Means in which journal it will be booked for reporting purpose of journal ledgers. After that, we can create here. Select here. This is the salary structure which we created. If we go on rules, so we can select this rule. Suppose I have this one. I created this rule. I will configure here. Okay. Link it with this salary structure.
right? So we have to create the rules, structures, then we can do the link. After that, when we create this service structure, we have to select here. محمد هذا الكود هذا الموضوع انه من مره واحده ديفولت نسويه مره واحده صح؟ ده مره واحده يعني احنا الموضوع المفروض احنا مش نجهز سهل. الهيكل وهو لما يجي نخليه الموضوع مش يظبط لنا سهل. سيت اب. يعني لو نعطيه اياه احنا بس اسال انت شو اللي نحتاجه عشان احنا نقدر نجهز لها يعني التقسيمه هذه البنود اللي عندنا نقدر نعطيها اياها ما في مشكله. تمام. Okay, so you can select here the service structure. Okay, management, this is optional if you want to select. طبعا احنا لو رجعنا الحين لجزئيه انه قاعد ينشئ الى الان. هذا ترى شفت اللي شرحوه اول مره ترى احنا بنسويه مره واحده اللي هو حق الراتب مراتب مره واحده بنسويه انت بكره بس تختار. You can select here the هنا management manager. هنا تبي تختار مدير مين. Main person, who is the supervisor. مين المدير عليه المباشر مثلا يكون في له مدير اللي ومدير بيتابعه مباشر. الرئيس المباشر اللي بيتابعه. And who is the direct manager. مين مديرهم اللي اكبر من عندهم يعني. हमारे इस पे भी एक और है direct manager select करेंगे. كوتش اللي هنا. And then we have the sponsor name. We can select here the sponsor name. This sponsor name is هنا اسم الكفيل الفعلي. This is for the analytic account, huh? No, not the analytical account. This is the sponsor name. Then we can group by sponsor and we can see how many employees we have under each sponsor. Wait. This is the company here, Mr. Faizan. What is the difference from this one to this one? This is company which is linked with the company which I selected. By analytic account and WBS. Yes. This is okay. This is for just for report. For reporting. Okay, great. هذا الحين شفتوا الكمباني الان دقيقه هذه مهمه جدا. This is very important Mr. Faizan because we have something else. هذا اسم اللي يشتغل في مصنع طيب نيت اللي كفاءة طيب نيت سبونسر اللي هو كفيله. هذه هي بتكون مربوطه في انت اليوزر اللي داخل عليه باسم المنشاه نفسها اللي هي مثلا كانها حسابات التامينات. انت مدخلين على التامينات مدخلين باليوزر وتلقين الكفيل نفسه هذا تربطينها كذا. هنا مثلا هذا بالمصنع ولكن هو ترى نشاط المقاولات هذا ريبورت بس داخلي ولكن ترى هذا بيطلع راتبه من المصنع. هذه الكمباني والاسم اللي فوق وهو يشتغل في المقاولات في الطب في الورشه في كذا تحطينه انت هنا او تحطونه انتم هنا. Right. So this is helpful when we generate the bank report. Yes. يقول لك هذا لما نسوي تقرير البنك. Yes. So we can fetch the report by each sponsor wise and submit it to the bank. No, by the company, not sponsor wise. We have both options. Because we have, I will tell you our situation, Mr. Faizan, because we have someone sponsorship in Taifnet factories. But he's he's in the construction. I want the WBS for the company, the sponsor. But I want to the finance to know this is, he's have earned his salary from the construction. Right. He will make it internal transfer between companies. But I want to my teams to focusing about this is the company, this is for sponsorship. Yes. And related with the user. Yes. This one for our reports. Exactly. Who's in the company, who's in the factories, work in the construction. Yes. Just reports. Report purpose. Yes. Okay. Here in resume, you can enter the information related to this employee, his previous history. You can create the resume here, the title, what is the type, experience. This is like a resume, yeah? Yeah. هنا تقدر تسوي له سيرة ذاتية. يمكن هذا شغل سارة بيكون. The start date. Again Mr. Faizan please. Okay. From here. من هنا تسوي له اسمه resume. You can click create a new entry and you can define here the title of the resume. شو اسم مسماه. The type, okay. تعليم حقه. The experience, display type. This is for هل عنده report, شهادة؟ how it will appear. هل عنده شهادة ولا ما عنده شهادة؟ متى بدأت؟ ABC company. This employee was working there in 2020. طبعا هذه الشركة قديمة يعني تقول إن هذا ترى اشتغل بالشركة الفلانية من كذا لكذا مثلا. ممتاز. Okay, we have two buttons. Save and close. This is only one experience, so save and close. خلاص إذا سويت سيف كلوز هذا بتحط له إنه خبرة واحدة.
If you want to continue to إذا add تبي new تكمل code, خبرة ثانية save and new. تكتب When you سيف نيو click, يفتح لك شيء جديد وتكتب مرة ثانية وكل مرة هكذا. it is added here. وتقول لك هذا شوف يطلع لك الاكسبيرينس حقه تحت. إذا تبي مرة تسوي عليه تحليل تشوف وين يشتغل يعني بشكل عام هذا وين يعني. حفظت عليه؟ ها؟ وين حفظ يعني نكتب سيف اند كلوز اول وحده. حافظها تحت شوفي تحت جاب تحت اي بي سي كومباني تحتها شوف الحين وكاتب يسوي من انت. تاريخ الى تاريخ تحت شمال. الشاشه نفسها تحت. اي تحت. ايوه. الحين يسوي وحده ثانيه وتبين لك. Okay, here we can add suppose any other. شوفي وين صار نفس شفت السي في شلون يصير نفس لان هذا خبراته في المكان الفلاني بالمكان الفلاني بالمكان الفلاني من المهارات بتاعته سكيلز. عاد الباقي هذا ترى الورك انفورميشن البيرسونال انفورميشن الاير تيكت الليفز الاذر انفورميشن هذا اللي يجي وراها هنا. Okay, similarly you can add here the skills. هنا تحط له مهارات. طبعا هذيك الخبرات هذه المهارات. Skills type you can create here like Microsoft Excel. Communication, create, write and create. This is one time. It will appear automatically for the second time. Skills, very good. Skills level, Advanced. and save and close or save and new. طبعا هذا اللي بتسجلها اول مره when you create this skills for first time for one employee. If I will create a new employee it will be show directly. Yes. اوكي يا انت الحين اذا انشات الواحد مهاره وجاء بعد فتره واحد نفس المهاره بس تكتب اول حرفين تطلع لك تروح تختارها يعني هي في اشياء بتسويها مره واحده بس. Right. Now let's move to work information. هذه معلومات العمل الورك انفورميشن. طبعا انت فوق شوف شنو سجلت ما تغيرت الى الان فوق ثابته. الحين هذه عندك كل الاشياء اللي تسجلها تحت. Here, this is the work information of my company. Okay. What is the joining date? So we can select here he joined on 1st December. هذا مباشرة العمل. Work location, head مكان العمل. office, time off, who is the approver? مين اللي يعطي الموافقة على الإجازات؟ Who will approve his leaves? Who will approve his expenses? على مصروفاته. In case of any time sheets. يعني مثلا في بعض المصروفات تخليها تربطها في مدير المشتريات purchasing manager. في بعض الناس تربط مصروفاته على مديره فهذا تحددها أنت. هنا تقول من بيعطي ابروفل للشخص هذا عشان يطلع إجازة. تقدر تخليها في مكان واحد. Okay, working hours. This is the working schedule. هذا عدد ساعات العمل في الأسبوع. Okay, let me show you the working schedule. Can we change it this one? Yes. طبعا ساعات العمل تتغير. Attendance. Employee. Working schedule. Working times. These are the working scheduler by هذه أوقات العمل الموجودات موجودة. company wise. So طبعا تقدر تحددها على اسم الشركة. يعني مثلا عندك الطبي يداومون من 9 ل 12 مثلا من 4 ل 9 على سبيل المثال تقدر تحدد كذا يعني أو تقدر تقول لا مثلا هذول 8 ساعات. Here we can open it and we can see the details. This is standard 40 hours per week scheduler for company. Per day working hour is 8. Time zone. The name you can define. But can we change it this one? Yeah. Yes, we can rename it. Because they have يعني we have in the factories 9 hours. Sure, we can and create 6 multiple. days. Yes. And per the medical 48 hours per week. It means 6 days يعني in 8 hours. So yeah, they have one. We can create as much as we like here. Okay. In أي شيء تبي تسويه يقدر يسوي لك إياه. in Mosaic we created by each employee name wise. يقول لك عنده شركتهم عملوا كل موظف أصلا متى عمل يعني من كثرهم يعني. Okay, so here we have two things like you can see Monday morning, Monday afternoon. Here we skip 1 hour for the break. Yeah. If you want, so you can merge it and keep it like 17. تقدر تغيرها تخليها مرة واحدة وتشيلها. يعني بدل ما يصير دوامين يصير دوام واحد اللي هو يوم الاثنين.
only one day. بس اسمه يوم الاثنين. Right. Here you can select a day. تقدر تختار اليوم Yes. اللي تضغط هنا. Here you have to define the description, and this is the actual day which system will هنا تكتب read. الاول واحد اللي على اليسار، تكتب اللي انت تبيه. هنا لازم تختار اليوم. And keep it as morning. تبي تخليه الصبح ولا بالعصر؟ يعني مثلا لو تسوي واحد دوامه عالي حرب من 8 ل 12، تكتب هنا يوم الاثنين يداوم من 8 ل 12، بعدين تسوي له واحد ثاني تقول علي حرب يداوم من 4 ل 9. ممتاز، بس لازم تختارها هذه. هذا مثل الجداول الشهريه الجداول الشهريه، بس انك تسويها مره واحده بعدين بس تقعد تختار. Okay, here this is entry time, means this is for the calculation which will affect on your attendance record. Means on Monday this is attendance. So system will read, okay, this is the attendance duration, so we have to keep it as attendance calculation. هذا حق الحضور والانصراف يعني معناته. اوكي. In case if you have any extra working hours, you can define here, okay, January time off means the leaves, or this is compensatory time off. This employee is working, but it is compensatory. He worked before, now we can skip his working hours. So, ما فهمت ابو محمد. ولا انا برو. again. okay, here this is the attendance. If I let it free, if Which I one? make it free. Okay, so system will blank. calculate normal, means according to the customized code. Yes. If I choose any one of these, So system will calculate according to the standard workflow in Odoo. what is the difference between them? In customize, we did it customize as per our Saudi laws, like the detection rate of the overtime, detection rate of the absence or delays. بتحدد طريقة التعامل، هو ده اوفر تايم ولا هيتحاسب عليه ولا وقت مش هيتحاسب عليه، بحيث ان ممكن تعمل له وردية تبقى مثلا متصل عليها تعالى وردية تانية ومش هتحاسبه عليها اصلا. فتعمل لي هنا تظبطها في العمود ده، لو سبتها ديفولت هيحاسب. This is the normal work. Yes. Attendance. Yes. اوكي. واذا حطيت شريحه ثانيه يعني معناته انك تعال هنا حاسبك عليها اوفر تايم. او اني حطيت لك اقول لك لا هذا ضمن عملك. ممكن تعمل له ورديه بشكل معين في يوم معين، تقول له انت بتيجي ورديه ثالثه مثلا من الساعه كذا للساعه كذا، تعمل لي تاسك هحاسبك عليه لوحده. تظبطها له هنا. Right. So here we have to define the working scheduler. In case if you want to book any leaves, so we can define here the leaves, like some occasional leaves. On Eid, I will define here 3 leaves. هنا إذا بعرف الإجازات. And this is only here in Saudi, the 2 Eid holidays. Just 2 Eid and 1 day national day. Yes. So you can book in advance. Yes. طبعا هنا تعرف الإجازات عشان تقول هذه إجازة عيد عشان ما ينحسب عليك. في المسيرة إنه مدفوع الأجر ما ينخصم عليهم يعني. Okay, work resource, here you can define the employees. It will show you when you click which employee is under this working schedule. هنا again Means from working schedule I can see, okay, which employee is under this working schedule. هنا تقدر تحدد الموظفين اللي تحت اي مسمى بالعمل يعني. انا عرفت هنا الستاندر 40 اور دي، لما بضغط على البوتون السمارت بوتون ده بيجيب لي كل الموظفين اللي انا رابطهم على النظام ده، على نظام الحضور والانصراف ده. هنفترض ان انا عندي اكتر من نظام، اكتر من جدول حضور وانصراف، من جدول دوام. في زرار فيهم لما بضغط بيجيب لي مين الموظفين المربوطين على النظام. مين الداوم تحت الجزئيه هذه. طيب لو بسحب الحضور والانصراف اصلا ده حوار تاني، احنا لسه بنظبط سيت اب. هذا ده سيت اب اعدادات. ده اعدادات. Okay, so this is working schedule which we have to select here. هذا اللي هو شرح لنا، هذا الان قاعد ننشئ موظفين. وانا بنشئ الموظف بربطه على نظام الحضور والانصراف. هو يدخلك داخل يقول لك هذا وين تروح شلون تسوي، بس هذا الى الان احنا يعني مثلا في شهر رمضان ممكن المواعيد بتتغير، بدل ما هي من 7 ل 3 بتبقى لها مواعيد تانية. يعني فبخش اعمل شهر رمضان، بعمل حاجه زي كده وابدا اربط الموظفين عليه. اوكي ممتاز. Right. Then we have the time zone. Okay, we have to select the time zone on employees. Where is the temporary working hours? If I want to link all employee on temporary during period. Okay, we can create one and we can link. One by one? No. Temporary during period.
Yeah, there is a way. Just export the employee sheet from system. No, 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 Change. no, 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 no. In You mean the shifts? yes. One shift, second shift. Yes, this is the thing which we have to check. I checked this scenario. This is a separate module with name planning. Hmm. It's a separate cycle completely. In planning, the scenario which you gave me last time, like I have one labor who will work 1 week in morning, next week in night shift. No, no, no. I don't mean that. In months of Ramadan. Hmm. شهر رمضان بالانجليزي ايه رمضان؟ Yeah, Ramadan. Yes, yes. Ramadan months. I want to change work hours. How can I Six make it? hours to reduce this one to 6 hours. I'll relink Because- all employee on the new Hours. New working schedule for the Ramadan. Yes. we need temporary. I Yeah, want this is to for 1 month. Yes, We understood. will it for one for all. Yes, so we can export the sheet. This is the way. We can export the sheet, change the working hours, No, no, import no, no. again. Too It will be much. updated. all One time. attendance systems make temporary during period. You know, in ZK, even in ZK, Midrist, this is the program Midrist with ZK, they have, tell me how many hours you want to work in this month. I will tell them from 1 to 5 or to 6. This is 6 hours. I can't to make it for the group, this one. We want something like that. Yeah, he give me 6 hours. Start from ده who to end بتتعمل to. كمان temporary يعني انا اي بخش اقول له مؤقتة. من تاريخ كذا لتاريخ كذا And you اربطهم لي على remove دي فاوتوماتيك يرجع للقديمه تاني بعد ما yeah, تخلص. يعني from to change to a new schedule. Automatically. Yes. Change during a period, fixed period, and when this period finished, return to this. It's customized يعني. You make it customized. well नहीं بساعدني كده. Okay. هتبقى صعبة إن أنا ألف على الموظفين كلهم أقعد نوت كله أبدل. صح. صعبة جدا. check the working schedule for temporary working schedule. لما يجي رمضان شهر رمضان أنت عايز تغير كله على وردية معينة أو بقى تعمل وردي جديدة وتقعد تلف على الناس كلها تعدلها تاني. ما ده حد الكل. ما احنا بنقول له على كده بقى أنا بنقول له قد عايزين ما عندنا الآن إلى الآن. Okay, here we have the field of status. الحالة هنا. In status, we define some status in طبعا بس configuration. أنا بقول لكم شغلة، هو الآن يشرح لنا الشاشة الأولى ويروح يورينا إياها إيش الإعدادات حقتها. ترى عشان تلخبطنا شوي. توصل. أنا أعرف إن تلخبطنا لأن أنا معاك تلخبطت في البداية. فهو في البداية يوريك إياها، يقول شفت هذه اللي بالشاشة اللي مسجلها الموظف الجديد، بوديك أنا عندي أنا كإعدادات كيف عملتها عشان أنت تكون عارف السيستم ليش شلون عملها. Okay, we can create here some status. This is just for the reporting purpose here. طبعا هذا يقول لك الستاتس حالة الموظف عشان لما تبع عليه هذا. في حاجة اسمها اكتف يعني شغال نشط، هذا رقم واحد. Like the active employees or and فريز. or service. واحد هنا انتهى عقده معاك تروح لازم تبدل حالته. ليش؟ لانك عشان ما يطلع معاك في مسير رواتب من تاريخ ما حطيت لي اياها. On leaves. اجازة تطلع لك كذا. So we can create the status and we can link here. يعني إذا موظف طلع إجازة شو غير بهنا؟ حالته؟ هنا ايه مثلا الحين انا Mrs. Dream she ask if the any employee he go to for the annual vacations. She must to change the status or when he requests the leave and he have approved it will be changed the automatically. It can be changed automatically. We did this This is customization. very because when he have a cycle approved and he get approved final approved. Okay. For this purpose, we have a workflow. When we create the leave type in system, this is a configuration. We create a leave type and we define in leave type when the employee come back, he must have to enter the return leave. Yes. That I am returned Yes. and I joined from this date. Okay. So when he apply for leaves and his manager make it approved, so his status will be updated here automatically, employee on leave. Okay. Okay. When he enter the return leave and when it get approved, so it will be updated here as active.
The HR he have no related for this one to make it. Okay. If we make it like cycle, but we will make it by the HR approve, not the manager. Okay. Because we want from the HR. The final approval. Yes. هذا خلاص تقدر تسويها طلع اجازه Not gonna be. هي تتحول على طول end of service vacation Only two إجازة things. العريض. yeah. Like the vacations and end of service. Yes خلاص هذه اجازه end of service because I will tell you we have a kind of the vacations sick leaves marriage jet bread حج Leaves. Okay. yeah annual leaves emergency leaves this one should be Okay, change so- the status or not. I guess it need to be updated for leaves only because in end of service, when we final approve the end of service, It's finished. the employee will be archived, his contract will be closed. خلاص اي لما تجي تعمل له نهايه خدمه تجي تعمله على اساس نهايه خدمه خلاص هو بيعمل لك اياه كلوز ويسكر لك اياه and the employee the HR employee he didn't do anything he must to take the permission from the manager if we make it like cycle manager to open this end of service maybe something wrong It will be no, before final approval. and the manager Yes. Before final approval, you can reset to draft, you can change, you can recalculate the calculations, you can do anything. Once you make it finalized, the payment button will appear. You have to go on payment, accounting, do the payment, finish. الحين الاشياء اللي مثلا تصير فيها مثلا مدفوعات مثلا نهايه الخدمه لما تتاكد وتخلص وتعطي موافقه تروح الماليه خلاص ما تقدر تغيرها عشان كذا لازم تكون حريص شويه فيها شوي. Okay. هنا تخلي انت تسويه عاد اكتف يعني. Now the personal information. هذه المعلومات الشخصيه. طبعا مثل ما قلنا اللي عليها خط عريض يعني ما يعني معناتها اجبار انك تعبيها. Okay, here we have the general information. هنا الرياض. Place of birth. إذا تبي تسجل مكان الولادة. A new employee. We have two options: new employee or the current employee, means the old employee. Gender we can select here, and religion, Muslim, non-Muslim. That's it. Marital status: single, married. Date of birth you can select. Blood group. It's appearing here. You just have to select. First entry in KSA. The entry date, right? Entry visa number, you can define here the visa number, his border number. You can copy this information from the upshare of the employee. رقم الفيزا، الايميل الشخصي، الاشياء الضروريه اللي نحتاجها. The personal email address, border number, personal phone number, and his driving license number, driving license اذا تبي expiry تسجل date, رقم الرخصه انتهاء هذه تحتاجها بكره تحتاج انت معلومات فيها. medical insurance التامين number. الطبي. الحاجات دي بيجي عليها تنبيهات، يعني يجي لك تنبيهات ان الرخصه بتاعته معدة هيخلص، ممكن يجي لك تقرير ان الناس دي الرخصه بتاعتها هتخلص الشهر الجاي، بحيث انا مثلا انا كموظف جاي بقول لك انا عايز اجازه عشان رايح اعمل اجدد الرخصه بتاعتي. فلو انت عندك البيانات دي هتبقى رابط القصه ببعضها فعلا ولا هو بياخد اجازه غلط يعني. Okay, then we have the insurance issue date. You have to select the English date, the التامين الطبي طبعا هو واحد injury will appear automatically. Okay. And here we have some reminders through email يجيك before the تنبيه expiry. بالايميل. So, do you have any certain duration in which you want to receive, or we will configure it by month-wise? انا 15 days. يعني before to 16 days. Insurance. Yes. 60 days. Because you must to prepare. It's have a long process for the insurance company. يعني So at 60 least days? 16 days it's enough. 60 days. Or 45 days it's better يعني. Because we 45. have the laws and work it's report from the insurance company we receive it. You come to receive it before 45 days. You come to receive it from the company to have a new offers from another insurance company. 45 Right. days is better for us. Okay, for insurance 45. When Yes. you note कर लेना for Akama الإقامات أنت متى التنبيهات اللي تكون عليها قبل شهر؟ ينبهك قبلها بقد ايه؟ قبل ما عليها تخلص بوقت قد ايه؟ شهر. شاكسة يعني قبلها بشهر. أنت الحين ايش قاعد تسوي؟ الحين في أسبوع. اسبوعين. خلاص make it 1 month. 1 month. Yes. Or 15 days. 15 days. 2 reminders. Yeah. 1 month then 15 days. Yes.
It's fine. Yeah. And passport? Or no, passport 2 months. تنبيه على جواز السفر. 3 شهور عشان 3 months because some embassy they have a Take delay time. about take time يعني. Okay. Some embassy send it to the country. Right. And do you have health certificates for Health. for the laborers? في عندنا اختبارات. No, we didn't have. No. Okay. اختبارات مهنة. لا. هي تخصصات. لا ولا هي تخصصات. هيلث سيرتيفيكيت اللي هي المطاعم يطلبون شهادات شهادة لايك ريستورانت. Restaurants. اي يطلبون labors. شهادات صحيه. آه. احنا ما عندنا شيء. Okay. Right. And these are the informations related to the employer home country. For expats, what will be the leave address? Means his home country address, his home country phone number, هذه اشياء في دولته سجلها. and education degree, the graduation year, general things here we have. This is related to Akama number هذه اقامته or national ID number. او الرقم الوطني السعودي. You can enter here all the details. Issuance place, الاقامه وين صدرت. profession on Akama, المسمى في الاقامه. passport رقم number, الحدود. رقم الجواز. and the expiry and issuance date. تاريخ انتهاء الجواز. This is national address. العنوان الوطني. You can skip this one. This is not Yeah. mandatory. The GOSI details. اذا تسجل رقم القوسي الرقم متى دخل اي تاريخ او متى طلع تقدر تضيفها. طيب أستاذ علي مثلا أنا ما ضفت حق جوسي مثلا، عادي يكمل لي الإجراءات ولا؟ She asked if she didn't fill the GOSI information. It's She can't optional. to skip يعني. Yes. The think link, the think board Hmm. border. It's the main. You must to fill this one. Yes. Yes. الخط العريض دائما اللي يجي خط عريض think نفس هذولي. مو ضروري. هذا اللي لازم انت تخليه لازم انك. هو كده لو ريكوايرد لما هتيجي تحفظي هيقوم جايب لك ايرور ويكتب لك أصلاً ما اسامي يحفظ. الاعمده اللي ناقصه اللي المفروض لما تتعمل. تحفظ ما يحفظ لك. Okay, air tickets and relatives. This is the thing when we create the air ticket configuration and we link on the contract, then it will appear here as a reconciled. Means if any employer took leaves with the air tickets, it will update here. How much balance you have right now? It will update automatically. دي هتيجي لوحدها مش هتسجل لي يعني. This is the leaves. تكلمت يا عرب. انا كلمت عمر ترى قلت له على الاربعه اربعه وربع. طيب انا ان شاء الله على الاربعه اربعه وربع لان كثير وقت. يلا ابشر يلا برسل لك. هلا. Okay, here we have start working date. When we create the contract for this employer, this date will be updated here. Start working date. This is one option. Start allocation date for the leaves. Means in the leaves, we have two scenarios. Allocate the advance leaves for 1 year, 21 days in advance. Second thing, the system will do the calculation automatically and it will update 1.75 leaves each month on employer profile. each month. Each month. Like according to government, we have 21-day leave divided by 12. Each month 1.75. So system will run the formula 1.75 it will be add on employer profile automatically. اوكي صح هذه حسبتنا في الاجازه السنويه ابو محمد. في عندنا نوعين من الاجازه السنويه. عندنا 30 يوم عندنا 21 يوم. قانون العمل يقول لك من 0 إلى 5 سنوات 21. حسبتها 1.75 هذا باليوم كل شهر. بالشهر. وال 2.5 هذا ال 30 يوم بالشهر. فهو يحسب لك اياها كذا. Okay, so we have two scenarios. Which scenario you want? The automated. We have a policies here. Yes. From 0 to 5, 25. From above from 5 years it's 13. What is the difference between automatic and manual? In manual you have to allocate the leaves one time in 1 year. Okay, what is the benefit? If you allocate 21-day leaves, so Yes. employer can go on leaves within the complete duration of 1 year. Like in January I can go for 21 days. Okay. Then I will come back, I will work till end of December. But I took my leaves already. In this calculation, it will be add each month. If you want to go in June, so you can multiply by 6, you have 10.5 leaves. You can avail only 10.5 leaves in June.
هذه ابو محمد، هذه المدفوعات الحين، هذا رصيدك المدفوع للاجازه السنويه. انت الحين تستحق، اذا قال لك بشهر 6 او 6 شهور تستحق 10 ايام هل راتب. يديها شهر اعطيك بشهر؟ اياها 10 ايام واقول لك هذا استحقاقك الحين اللي واضح لي، وانا حوافق لك بس هو بيقول عليه. لي ممكن نعملها اوتوماتيك وممكن مانيوال، فانا بقى افهم لا منه ايه we will الفرق بين make it الاوتوماتيك manual والمانيوال. بس هذه يبي لها تكون اعاده. لا يعني لازم احنا ندرس كل الموظفين كم الايام، في ناس 21، في ناس 30، صح أغلب. وفي ناس اقل من 5 سنوات وهم 30. صح. صح ولا لا؟ صح. فهذه يبي لها شغل. Let's make it manual. You will do the allocation manually. Yes. Okay. يعني he will calculate manual, but can we يعني when he return from his خيارات. vacation يعني automatic calculate this one. يعني can we make this system? In the written process, Yes. we have scenarios in the leave type. What we have to do for the payslip? Stop his payslip, Yeah. or We pay all everything. yes, or continue his payslip during his leaves. No, we stop his Stop the payslip. payslip. And if the employer requested for 21 days in system and it was approved, but due to some issues, he came back after 30 days. He came back after 30 days. Yeah, we have a policy about this Yes. one. Like So absence. if you have any compensation for these 9 days, you can enter the request in system and you can make it approved. So no deduction will happen. Yeah. So this is, we will make it in first. No deduction. Even he have a delay for return. In case if you did not add anything in system, so at the time of next payslip, system will deduct 9 days automatically. 9 days for The this. difference. The difference. Yes. Yeah. No, this is very risky. Or if you want, so you can add, but you have to do a second entry of leaves as a compensatory leaves. This is optional. Okay. يعني we will يعني we want to make it like يعني not default. يعني we have a policies, but we didn't implement these policies until now. For anyone who have a delay for return from the vacations, we leave it, but we ask him when he come and he's fill his form for joining for return. We will ask him why you have a delay from here, and he will sign about the quarantine or something like that happening, يعني for especially in this pandemic. This ones will be very risk for us because sometimes they have some issues, some situations. Yes. We can. In this case, yes. In this case, you can create one leave type as compensatory leaves and make it unlimited. Okay, great. Yes. For the difference, you can add the request in system, make it approved. Can you tell me how? يعني show me about this one. Here we have the leave types. If you go, let me show you in Misal. It will be easy to do for understand. طب يورينا هو Leaves. سيستمهم. طبعا هو شو يقول لك اللي يجي من الاجازه هل بتخصم عليه؟ ولا تبي السيستم يخصم عليه؟ مثلا احنا الان صار شو نسوي؟ نحط ناس ستيكر متى تاخر وكذا، صح؟ هذا هو يتكلم عليه الان. يقول طيب اللي بيتاخر عن الاجازه ايش تبي تسوي فيه؟ هل انت الان تبي تخصمها منه؟ ولا ايش تبي تسوي عليه؟ ولا تقول لا خلها مفتوحه وانا اقرر بعدين؟ انا قلت له خلها مفتوحه الان يعني. Okay, like here we have the leave type non-Saudi employees annual leaves. So this is the policy which we define here. 21 days, this is annual leave. Days in month, 25 days. We count as 25 days in 1 month, except Saturday, Sunday, Friday or Saturday. Like 25 days a month. Yes. You remove the Saturday and Sundays? Yes. Why? This is our off days. This is not illegal. Okay. One year. Okay, these are general information, non-native only. Here we have to select this is for nationals or non-natives. So we select here non-native because this is the field which we are selecting on employer. Non-native or native. Native, what does it mean? يعني native? Nationals. National, Saudi Yes, nationals. yes. Non-native, this is non-Saudi. Expats, yes. Yes. He can request the air ticket. This is one more configuration. Yes. Can request? Air ticket. Okay. The expat can request air ticket. The Saudi leave type, they cannot request for air ticket. Okay, leave reconciliation based on when he total salary. Yeah, total salary.
Mandatory of leave return. Yes. Means when he come back, he must have to enter the return request in system. He must to do it, or his Yes. manager to must Yes. to do it. Someone has to create the return leave request in system. Okay. So it will be reconciled. Yes. Then system will calculate the difference and it will give you this is the difference of extra Okay. leaves. Let's take this point. Let's make it here. This point, can I have a decision about this one? I make it for the HR. Hmm. The system will give me this employee he returned from this time, he have this days, he have a delay these days. Okay, you want to deduct or non-deduct? Can we make it like that? Um, Because it's different from one to one for issue situation. يعني how can we handle this one? How can we make it two choice? we can check it, but right now we are following the scenario of compensatory. طيب let's make it without any Open. deductions. Yes. Yeah, from this one. No, because there is something which بعدين we have. بسجل عندك. Yeah, there is some thing which we have to follow at the time of audit. Because we have a policies about this one, but until now we didn't implement these policies. We will make it open for first period first step او Okay. first our plan. اكتبي في حال العودة من الإجازة السنوية وكان هناك تأخر في تاريخ العودة المقرر لن يتم خصم التأخيرات على الموظف في هذه الفترة. Okay. Okay. And when he can apply for these leaves, we can define here start calculation from trial period start date. If the employee join our company and if he is on probation period, so he can apply for these leaves. No. Or you can change it like after trial in period. Optional. our policies, Yes. You will not start In probation. Probation period, even you must to complete the probation period or the extended probation period. Right. هنا حطينا انه ما يقدر يستحق اجازه، ما يبدا يحسب اجازات او مو يحسب يطلب اجازاته الا بعد تعدي للفترتين. Okay. Here we have leave reconciliation, stop pay slip during leaves and use leave reconciliation. Means we have 21 days, so he will avail these leaves. We will not pay. And In the payroll. yes. اوكي. هنا يقول لك انه ترى هذا اللي يطلع اجازه ما راح ينزل راتبه في الرواتب، راح توقف يكون سبب تدفع له اياها. Okay. Here we have alternate employer. Means if someone apply for this leave type, so he has to arrange an alternate employee on his position who can manage his work. Yeah. So when I apply for leave, so there is a mandatory field below. Enter the alternate employee name. Who will take your responsibility when you will be on leave? البديل هذه هنا يختار البديل So this is a configuration. If we هذا اللي disable it, حطيتها في الخيارات احنا على الاشخاص، ان الاشخاص هذا يحتاج لهم بديل. هذا الشخص ما يطلع الا يأمن البديل من البدايه، تحطه لها خلاص. لا جاي يقدم it's automatically when I will submit my annual leave, it's automatic to show to me whose will be. yes, you can check from the leaves. Yes, Yeah. who is the responsible person. Okay. And here we can skip this option, disable this one. Then no need to enter any alternate employee. تقدر تتلافاه زماني هذا انا اللي اضيفه صح؟ we are the HR, we make this one for the employee. Yeah. Yes. Okay. هذا تقدر تحطينها. Yeah. Can we make two, three persons? No, only one person. Just one. ما تقدر تحط لنا واحد. And here we have the option, the approval is mandatory or not. So you can mention here, yes, it is mandatory. Otherwise, we have one option at the time of leaves request, skip alternate employee. So you can remove this part at the time of request, no need. Okay. This is configuration, but still we have one option on leave request. You can skip this part Okay. if the approval is not mandatory. Okay. Right? And this is the calculation, like 21 days will be calculated. مثل ما قلنا لكم هذا ترى الاعدادات، الى الان هذه الاعدادات اللي قاعد يورينا اياها. اوكي. بس هذا ايش هذا اللي قاله بعد اللي هو الاجازات. This one, the third one you told me it's no need for no. This one. ايوه. This is no need for
approval, huh? Yes. No need. He will submit it directly. Yes, alternate هاي employee الصلاحيات. approval is mandatory. Means if I enable this one, then someone must have to approve. هذا يقول لك Okay. لازم انه يوافق على الصلاح على على الاجازات. في ناس لا يقدم على طول تصير الاجازه يعني. اذا حطيتها يعني لازم ان شخص يعمل له ابروف. اوكي. Right. This is one annual leave type. annual leave هذه الاجازه Now السنويه. let me show you the compensatory. النقطة الأخيرة دي البديل. لا اللي قبلها البديل. الالترناتيف يوافق ولا ما يوافقش؟ أي- يوافق إن هو يشيل شغله صح ولا لا؟ صح. This is the replacement, the approved for replacement approved to Yes. take this his Yes. work. Yes, yes. ايه هذه لو ما وافق احتاج- لك عشان انه ياخذ شغلك يطلع في اجازه او سافر او اي واحد. اذا ما وافق لك خلاص ما تتكلم. زي ما في ورقة الأجازة كده بنمضي القائم بالعمل، هو دي توقيع القائم بالعمل. Right. Now we have another type, compensatory days. في تايب ثاني what is mean compensatory Means days؟ if in case of any difference you want to adjust this difference of for the leaves, you have to create one more leave request for the employer with the number of days which was the difference. Like I was eligible for 21 days, I took 30 days leave, there is 9 days difference. Yes, but not paid, for example. Not paid, yes. Not paid, but it's approved to go Yes, exactly. to get your vacation by this period. Exactly. So I have to add second leave request with compensatory days. هذا compensatory days يعني معناته انا استحق 21 يوم ولكن انا طلبت 40 يوم. انت تعطيني 21 يوم مدفوعه. ال 40 يوم هذه لازم اسوي لها اجازه ثانيه. طلب ثاني. طيب. مو طلب ثاني يسمونه compensatory days. يعني يعني he must to make two steps. بتعمل بنوع معين عشان ما يتحسبش على فلوس، because عشان the يدفع لها راتب calculations يعني. Yes. to take all your benefits or your balance. Exactly. And this one to the period for when you return. Yes. عشان ما يلخبط الجزئيه. يقول لك انت الحين شلون تحسب اجازه الموظف؟ تحسب اجازته من عوده الاجازه او من بدايته، صح؟ يقول لك الحين لما يجي ياخذه طيب هو طلع 40 يوم او 30 يوم، هذه ما تنحسب من الاجازه السنويه، تنحسب بطريقه ثانيه عشان ما يلخبطك. فهو فاصلها اللي هي يعملها بطريقه ثانيه يعني عندك الاجازه السنويه عشان اللي بياخذ مده اطول من رصيده لازم يعمل حركتين. الاجازه السنويه برصيده كامل، بعدين تعمل له الحركه هذه علشان لما يعمل عوده من الاجازه تقدر انت تنحسب له صحيح. Okay, and we have to enable this check. لازم تعطيها Unlimited leave صحيح. balance. اي unlimited leave balance هذا تخليها انها مفتوحه يعني. Right. You can create this leave type, make it approve, and it will be شوف HR اعطاك department. هذا لازم تحطه. Non-annual leave. شوف مش يعني اجازه سنويه. Okay, this is unpaid leaves. This is غير مدفوعة الأجر. Mr. فيزان, can you make it Arabic just the language for this screen please. ترى في عربي عشان تكون الصورة. الشاشات. Here. Database issue.
me check here. طبعا هذه التطبيقات كلها اللي راح تكون بالبرنامج كذا. Sorry, what's the video? Hmm. Okay, this is the Arabic view. هذا الحين العربي. This is the leaves, yes. Leaves. هذه الإجازات. هذه الإجازات الرسمية. هذه أنواع الإجازات. اللي قلنا بتكون إجازات رسمية ثابتة مثل الأعياد، أيوة. اليوم الوطني. لا هذه لا مدفوعة الأجر أوكي. Okay, so it will be هذه ممتاز. right to left. بس انها تقلب تقدر هنا تنشئ الاجازه في تقارير الاجازات. أبغى شلون أنشئ إجازة من البداية؟ خلاص ليت كونتينيو عند احنا كل ده سيت اب، يعني كل ده تعريف موظف إعدادات. وبنظبط السيت اب اللي هتبقى المفروض موجوده في السيستم. Yes, it. मेरे पास है शुक्र. Okay. طبعا محمد هنا بيكون عندنا تيست صح؟ رابط تيست. عشان يشتغلون عليه الشباب يسوون كل حاجه. في رابط تيست انا بعته على الجروب للناس. هم كانت في مشاكل ولا هم لا ظبطوها يوميها على طول. هم نفس يعني هل نفس الرابط الماليه ولا يختلف؟ نفس الرابط التيست بتاع الماليه مش اللايف. اللايف ما بنشتغلش عليه. Okay, let's go back on the leaf types. Here we have the leaf type, non-annual leaves. نرجع نقول انها لازم تكون يعني انا قلت مش These are all the types. مش سنويه، وهذه كل انواع الاجازات اللي عندنا. شوفوا اول وحده غير مدفوعه الاجر، الحج، العمره، الولاده للرجل، المارج، اجازه الزواج. لا يا جماعه الرجال لا دقيقه، الرجال ياخذ 5000 ايام اجازه والمراه تاخذ 10 اسابيع. يا جماعه نيو بيبي فور ومن للمرأة في دورة يا جماعة قانون مكتوب عنه. ده فهمنا بال مستر بيزان they happen for me I tell the new baby for man. Yes. The 3 days yeah. This is for the father that he can do the leave. Yeah, make it father يعني father. Okay. not new baby يعني. طيب إجازة الزواج، إجازة الولادة للمرأة يعني، بعدين إجازة الزواج لا وفاة الزوج، بعدين اللي تحته وفاة الأقارب، والامتحانات، السيك ليف، الأذر. طبعا ما أتوقع أن في أذر لأن هذه أغلبها هي الشائعة عندنا، ما أتوقع عندنا شيء ثاني صح؟ أوكي مستر ريزان. Okay, here's sick leaves. تحط أنت السيك ليف، طبعا شوف يعطيك القانون على طول يقول لك كذا 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 خلاص يسمع لك إياه. Full salary for first 30 days, 75% from the total salary for next 60 days, and no salary for last 30 days. This is a policy. Yes. Okay, here non annual leave free
frequency means in how much time the employee can request for this leave type, right? Each contractual year means each 1 year. يعني يقول لك كم مرة من في ناس يقدرون يطلبون أكثر من إجازة سنوية، يكون يعني يقدر يطلب إجازة أكثر من يعني مثلا شرب 3 مرات إجازة سنوية يعني. وليد. فتقدر تحطه وليد. 3 مرات. ها؟ 3 مرات يطلع. شرب ليه 3 مرات مدفوع الأجر. 3 مرات مدفوع الأجر و3000. Okay, divide leave balance means allowed to divide leave balance more than leave request. We can divide it. One time if employer requests this leaves, deduct all balance. It means I have 30 days leaves. If employers select this leave type in this condition, so system will check, okay, you applied for 5 days. System will deduct 30 minus 5. So balance will be 25 in this condition. In case if you are applying for sick leaves and you have 30 days leave balance, in this condition, system will deduct the complete balance. ايش السنة؟ بناخد الاجازه دي على مره واحده ولا على نقدر نقسمها يعني ياخدها على اكتر من مره؟ Okay. Who can request this leave? هذا يقول تقسيم يعني لو خد ده مره واحده حتى ما كملهاش هو اوتوماتيك بيخصم له الاجازه السنويه، خلاص مالكش اجازه سنويه We تاني. have sometimes that divide this leaves for annual leaves. يعني we have policies here. You can't take it 2 days, 3 days. يعني how many, what is your balance for 30 ما هي days? بقى التقسيمه ان انت تختار لو الاختيار تاخذ 10 التاني. ايام تخصم لك كامل. في اختيار ان انت يقدر يقسمها اوكي. واللي ياخده منهم هو اللي يتحسب بس، وفي اختيار ان لو خد يوم واحد حتى منها على مسماها يعني اتعملت له خلاص الاجازه كلها But this one he will pay full the 13 days if he take it one time. Yes. But divided each how many days he take it, I will pay him in payroll. Yes. After when he request after that in future he will give me the remaining. Yes. Yes, exactly. Okay. خلاص. Okay. ممتاز واضح. Who can request this one? Male, females, or both? Marital status here we can select هو both. عامل الاختيار ده عشان في حاجات Religion or religions means we have some leaves like Christmas leaves, so only the أيوة. people related to this. Okay. Within the Okay. Yeah, this is option here. Yeah. You can select. Nationality means you can select here some leaves for Saudi تحددها or بالجنسية، هل non-Saudi. السعوديين غير السعوديين كل الجنسيات. All nationalities. Can request for air ticket, yes or no. يعني يقدر يطلب تذكرة وغير تذكرة. Okay. So this is the configuration which we have to select here one time. هذا إعداد هو يسوي. Then we will make it save and HR will make it approve. والاتش ار راح يسوي الابروف يعني عليه. This is compensatory leaves process. So we were here. Okay, so start allocation date on employees. This profile. When we create the contract, his working date will appear here automatically. In case if you want, no, you are eligible for the leaves after probation period. So you can select here the date for after probation. So the leaves will start calculating automatically after his probation period. Means 3 months probation, you complete this duration, from the 4th month it start calculating. start allocation date start working date. ايش السنة؟ Again Mr. Faizan please. Here نتكلم بعد فترة التجربة ان يبدأ يحسبها بعد فترة التجربة. this is start working date. It will be appear here automatically from his contract. Yes. Now if you have any policy, 3 months probation. Yes. And I want this employer that calculate his leaves after his probation. No, he will calculate from his start, but he cannot request For the leaves. Yes, after Okay. his preparation. But you must mention, you must take about the preparation. We have extend. We have a policies here. Anyone in 3 months, we extend to 6 months. Yes. How can we extend and it will be related by that? On contract, just you دي في have to العقد بقى change the number of okay, days. Okay, خلاص. But in this way we want to start from the working day because it's not legal to calculate the Leaves after the leaves probation. after the probation. Okay, This is not so legal. you can leave it empty.
اوكي. دي اوتوماتيك بيبدأ يحسب الاجازة بتاعته من بداية، هل من بداية التعيين بتاعه ولا من بعد فترة التجربة يبدأ يحسب له السنة. تخليها فاضيه، فلو يحسبها فاضية من بدايتها. بداية العقد اللي بتاعه، من هو بداية الصحيح الشغل اللي بتاعه. ماشي معاه الصحيح اللي هو من بدايته. Okay, then other information, you can select here the user, means who is the responsible user under this employee. What is the difference between this and partner? اه. Partner, it will link with the contact and you can access the information related to his home address. Yes. Because in contact we have the street 1, street 2, these things. And we configure the account receivable, payable, these things. If any entry, so it will be linked with the accounts. Here, this is responsible user, means it will be linked directly with the user. The related partner is linking with the contact profile. Yes. Contact profile. This is linked with the user directly. So the user can access this profile and he can check and edit his data. Right? يس يس يس. مين اليوزر اللي يقدر يخش يعدل على بيانات الموظف ده؟ ممتاز. غير هذيك البارتنر. تانية اللي هو يقدر يقدم اجازات باسمه وكده، ولكن هنا الريسبونسبل يوزر ده هتبقى عندكم انتوا، يعني هتقولي مثلا ان زيد اللي مسؤول عن الموظفين دي، فخلاص زيد اللي مسؤول انه بيخش يعدل كده يعني. Okay. If this employee is eligible for overtime, you can enable this check in Yes. attendance. If we have to exclude this employee from fingerprint, so we can enable this check, system will not calculate his attendance. Yes. Means attendance record will appear, but it will not be computed. بنستثناه من الحضور والانصراف، بنستثناه من البصمه، يعني ملوش بصمه يعني. واللي قبلها فوق ان هو له اوفر تايم او لا، له اضافي ولا ملوش. Okay, he can معلش request this is by category يعني make it by category ولا each one؟ each one هو على الموظف، هو دلوقتي على الموظف باين. on employer profile. But what about our data؟ يعني we will enter for one by one to make this is. هنعملها بابديت بقى، يعني ممكن تعملوها وانا اخش اعمل لكم ابديت عليها على السيستم. انا اقصد ان الحين داتتنا القديمه، الداتا اللي ارسلناها لهم. هو عرفني طريقه ان انا اصدر لكم شيت اكسل ونعبيه. بالعمود ده، تعبوه بعدين ارفعه انا على السيستم تاني يابديت الداتا اللي أوكي. موجوده. طيب سأل علي الحين أنا أقدر أستثني مثلا فلان من الحضور والانصراف، بصمة صح يصير صحيح. كذا. طيب أقدر بعدين مثلا هتعملي ايديت عليه لا او مثلا هذا اللي استثنيناه من الحضور والانصراف اكتشفنا من المديره انه في غياب. أيوه. مثلا انت عندك احد لا، ما هو السيستم مش هيشوفه، انت أنا عارف. تستثنى في السيستم كيف خلاص مش شايف. هل في امكانيه اني ادخل واغير for example for this one he didn't have excluded from the fingerprint for example but his manager sent it to us this the employee have absent we make it manual yes Yes. اوكي نفس الحين تدري ايش مشكلتنا محمد؟ الحين اغلب موظفين ما عندهم بصمه، اغلب موظفين ما عندهم بصمه. احنا بصمتنا تدري وين؟ ترى الحين بس الاداره، حتى الطب مقفل عشان موضوع كورونا من الوزاره. فالحين بس ترى هنا بصمتنا ترى بس هنا في الاداره. كل الموظفين يجينا كشف حقوق انصراف ومسجله يدوي. هذا الان يعني اللي صار معانا الحين راتبنا الان. Okay. He can request for loan advance. No one request. Okay. So you can remove this check. Okay. Job position, you can select here the job position for this employer. Next appraisal date, you can select here. And end of the year, let's make it يعني. Okay. Or just يعني skip this one يعني. Alright. Registration number of the employee. If you have any registration number, so you can add, otherwise. What is the name of the registration number? For the يعني some authorities or something like that? No, I don't think so. Registration number I also don't I will know. tell you, this is from like accountant, like engineer, like the doctor. Yes, you have a number for registration in the ministry. Yes. I think this is You the can main add this purpose. one. Okay. Yes. Okay, so here this is pin code. This is for fingerprint. Yes. If you want to link, so you can use this pin code. هذا من عندك يا أبو محمد ها؟ If you want to generate any badge ID, so you can generate from here Badge or the ID. card, yes, like this. And okay, here this is the information for the salaries. How you will pay? You will Cash, pay in bank, okay. and then you have to select here the bank name.
Like what are the باختصار. bank names? If we create the bank, so it will appear here. We have a sheet about this one. About this But one. it is not updated yet here. Did you send the bank information for employee service? احنا ارسلنا ايبانات البنك صح؟ ايش؟ ارسلنا ايبانات البنك. I send it by ID number and IBank. I make the payroll. The name in Arabic I send it to you by the ID number, the إقامة number, and IBAN bank, and the name of the bank, and the payroll. And what is our names for our payrolls? The head names, basic, home allowance, administrative allowance. Right. Okay. I send it I before. will check with the team person. No मैं problem. note कर लो ये bank information update नहीं है. Okay. So here we have to define and then we will make it lock. Lock. This lock button is related to the concerned person who has the authority to add or edit this information. Okay. We don't make it open for everyone. We will for first we will Even give it to from the all the managers. HR. In the managers, After there is that, one HR. person who have to update this information because this happened with us. Someone changed the information and suddenly transferred in the wrong way. Okay. Okay. If this employee is an external labor, so you can enable this check. If you want, so you can define here the per hour rate. Otherwise, make it zero. What is mean external labels? Outsourced labors. العمالة الخارجية بقى اللي بتحسبها And you بالساعة can define بتحسبها. here the vendor name from which Which company you are and his working schedule. And if he has any bank loan, so you can define here the information هذا تنفعنا باتفاقيات just for البنوك. information. إذا واحد خذ قرض من البنك متى بدأ كم المبلغ وهذه الأمور الحين وقعنا معاهم عشان لما تجي تسويها على مخالصة وترسل للبنك. التزامات. هذه الالتزامات اللي هنا. Okay. Other things we have here the attachments like the qualification. هنا اللي هي الاتاتشمنت اللي ترفعها أنت. How can we make the attachment to you? Here you will go add a line. Certification name, suppose anyone. تكتب اسم الشهادة. Grade. التخرج. Country. الاتاشمنت على اليمين فوق اللي هي ما شو اليمين فوق. مو هذه المعلومات فوق جنب فولو جنب فولو فوق على اليمين. هناك في الزاوية. فوق على اليمين تكتب المعلومات انت. دي معلومات بنسجلها. عشان ترفعها تفتح تضغط هذا يطلع لك الاتاش خلاص. صارت عنده شهادة. استاذ علي هذه ما تكون عنده هذه شهادة ايش؟ جوب بوزيشن. جوب بوزيشن. انا خذيت شهادة في احد، انت خذيت شهادة في احد الدورات. قصدك انا على راس العمل يعني. على راس العمل ولا قبل اللي تبين يعني. لا ما قصد في سي في صح؟ سي في هناك انت تسويه وين نشتغل بس الشهادات غير. اللي هناك خبرات سابقة بس. هذه خبرات سابقة. ولكن دي شهادات. ايوه يعني انا على راس عمل مثلا. لا مثلا انت شفتي واحد انه خذ شهاده وعنده شهاده، بكره تبي ترقي شخص عندك شاغل وظيفي تحتاج شهادات، تقول لا في واحد داخل وعنده هذه معلومات لك. كل ما زودت المعلومات ترى مع ايش اوكي متعبه، ولكن كل ما زودت المعلومات كل ما كان عندك سرعه باتخاذ القرار. تبي واحد شهاده عنده بي ام بي، تقول لحظه خليني ادور انا ماني حافظهم كلهم، تعمل بس سيرش على البي ام بي يطلع لك. مثلا تقول واحد عنده من المحاسب بس مو هو محاسب، تشوف شهادته تقول والله عندنا فلان محاسب ولكن يشتغل في المبيعات مثلا على سبيل المثال. مثل ما صارت معنا عشان موضوع النسبه ما نسبه. لو احنا كان عارفين ان في ممكن بنات عندنا متخرجات في الطب محاسبات مثلا على سبيل المثال، تروح تسجلين انت محاسب تعدلين بس انك ايش في داتا، هذا اللي يعطيك اختصار الشيء هذا. Okay. Other things, anything you want to attach, you can attach from here. اي شيء تبي تسوي له اتاتش يعني ترفع له ورقه تسوي له من هنا. Any attachment you can add here. In case if you want to schedule any activity لو تبي تسوي له اي فعاليه جدوله اي فعاليه تكتب له. This is for For the example HVAC. meeting ها. Yes. لو تبي تسوي له meeting هذا الشخص. So you can do from here meeting. Okay. Open calendar. تفتح له الكالندر الحين اللي هو الوقت. And you can schedule the meeting like تختار الوقت tomorrow. هذا. Show me by each day-wise, week-wise, month-wise. With
employee name. تكتب اسمه. Hitting This is submit. showing for me or for the employee? I am scheduling a meeting on employee. With So, the employee. with the employee. He will. This is will send it to the employee. Yes. Direct. Yes. If he have a user. Yes. And No, if he on email address, because in related partner I link the contact and the email address is linked on my contact. email address not the Email address. لو ملوش يوزر هو كده كده بيبيت على the الميل. company email no. Not email address here. Let me show you. هذا الحين لو تبي ترسل لواحد اجتماع ولا محضر can we make it by كان نقدر نسوي بالجوال ولا لا؟ يعني على رقم Here, الجوال. in related partner you can see this one. مسج سيم. Can we make it SMS? SMS. Yeah. Oh, it's very in hard. SMS you have to link the with STC. gateway here with mobile No STC. and you have to purchase the package. دي لها Can we اشتراك make it by بشكل معين. مثلا for work email? WhatsApp. Can you make it like that? You can send a message via WhatsApp. تقدر ترسل له رسالة بالواتساب إن في عندك اجتماع من كذا كذا وجاي كذا. But we must to see this one. How can we make WhatsApp integration. Okay, I will show you. يعني when I want to send for example Mr. Sameh, engineer Sameh, let me show how can we send it by WhatsApp, because this is very important for us for information, because we have something rush or very fast. Or keep it in your mind right يعني write note this one. down. اكتبي نحتاج We did this الوسائل. integration for our restaurant Bedward where we can send instant message. ارسال الرسائل الواتساب غير الايميل. For Bedward, our restaurant, we did this integration with WhatsApp. For قنواتي this one. Yes. محمود قنواتي. So in case of we receive any reservation request, so we send the confirmation via WhatsApp. Direct. Yes, from system. Okay, great. So this thing we can apply here for you. This is until now. We will continue. We will continue. Yes. No, it's already 2 hours. Yeah, I know, but we didn't see the payroll until now. We didn't activate the payroll. كل دي بيانات موظفين بس. This is just information for one employee. السيت اب والسيت اب. We will. The setup, yes. I can define, but are you able to absorb that you will understand? Okay, what's going on? تبون ناخذ الان يعني مثلا نجرب بكره وبعد بكره ناخذ تيست ثاني ورا. محمد. Or schedule. خبير انت ما ادري. مفيش مشكله. هو اصلا الحاجات دي اتشرحت Can we schedule tomorrow? دي اللي خدناها المره اللي فاتت وخدنا العقود كمان. لا في شرح راح كان كله تعبئه بيانات. في مشكله ان بتعبئ البيانات المستصحة على الاعدادات. لا هو الان the setting you will make it or we will make it now. You can do it. You can share the users. They Yes. can check the. We have a user. اليوزرز موجودين. So on test database you can play, do any entry. خلاص No problem. هو الان يقول لك انت عندك الداتا بيس قاعده البيانات اللي موجوده بكره بنخصص وقت ان شاء الله من 1 للساعه 3 نشتغل عليه نسوي كل حاجه مع بعض. يا ريم تشتغل كذا ابو محمد موجود قبل لا يطلع قبل الدوام ابو محمد ترى صارت عنده مشكله فلانيه مو شرط انه يحلها لك الان ولا شرط انك تستنى يحلها لك لا خلاص روح للي وراها سوي كل اللي تبي وكل اللي ما تفهمه اكتبه نجي بكره نقول طيب هذا شلون نطلع هذا شلون بس اهم شيء انك تشوف البرنامج وتشوف آلية البرنامج وين بيروح شلون بنسجل نشتغل عليه انت تشتغل جزئيتك ستوب ريكوردينج. اوكي مستر فيزان.